good. Oh no! We can sit down like that. That's another one. Woo! Right? That place is good. I like that place, Daddy. Why you like this place? This place, Okay. I like this places. See, that waterway point. Okay. Clean up. This place is beautiful. Yeah, I don't like that place. You like this place? No, Yes. I like It's water. beautiful. I don't like that. Where's your mommy? I don't like that place. It's at a waterway point. I love waterway points. Ooh. Ooh. Oh no. Oh, we are. Oh, oh, oh. Ito na Punggol Waterway point එක. Punggol waterway point එක Punggol Park. Waterway point එක. Waterway point ඉතින් මෙතනට ඇලව ගමන කන්න බොන්න කරන්න දේවල් කරන්න පුළුවන්. Waterway point එකෙන් පස්සේ අපි අපෝ නැවත වාරයක් යනවා මේන් රූට් එකට. Where's the daddy and රෝඩි වෙලා අපේ දාව මේ පාක්කේ මතකද? කල්ලාට බැස්සා දාවට මංගුයි. මතකද? බොරු කියන්න එපා. Don't tell lies. You are telling lies? You are telling lies. No. Okay. Here දාගෙන යන්න. That's a name. Mommy and video? මමි දෙ. මමි. මමි කොකඩයිල් යනවද? Yeah, mommy crocodile name yeah, baby crocodile. මමි කොකඩයිල් කෝ. හලෝ යන්න. එකද? ඒ වගේ ලස්සන දර්ශන ඔයගොල්ලන්ට බලාගත්තා ඒක. අවතරින් අල්ලගන්න. ඒක හොඳයිද? නැත්නම් මේක මෙතන නේ හොඳයි නේ. හරි. ඕකේ. එහෙනම් අපි යමු. පිට කුසගත්ත පොඩ්ඩක්. right. හොඳ අවුවක් තියනවද? ඩැඩි පික් ගලා තින්නේ. right. ගියර් එකක් දැම්මා. සෙකන්ඩ් ගියර් එකක් දැම්මා. ලස්සන ගොම්පාමේ නිලා. You really tired, Jim? Yes. I'm really tired. Come on. You will tired again? Yes. හරි. පොඩ්ඩක් මම මෙතනින් නවතිනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවනේ මේ තියෙන කෝනි අයිලන්ඩ් වලට යන්න එන්න පටන් ගන්න තැන. මේ එක එන්ට්‍රන්ස් එකක්. මේ එන්ට්‍රන්ස් එකේ තව එන්ට්‍රන්ස් තියෙන්න පුළුවන්. තව එන්ට්‍රන්ස් එකක් තියෙනවා හැබැයි පැත්තේ. අපි අද මේ පාලමෙන් එන්ටර් වෙන්න තමයි බලන්නේ. බලමු අපි කෝනි අයිලන්ඩ් එකට ගිහලා මොන වගේ වෙයිද කියලා. Hi. අපි දැන් අද ඉතින් කෝනි අයිලන්ඩ් එකට යන්න කියලා බැලුවේ. මගේ බඩියා ඉන්නවා මෙතන. කවුද බඩියාගේ නම මොකද්ද? නම මොකද්ද? What's your name? Rehan. Full name? What's the full name? Rehan Lagdiw 19ත් එක්ක තමයි මම අද කෝනි අයිලන්ඩ් කවර් කරන්න යන්න ඉන්නේ. අපි ඉතින් නෑ කියන්නේ ඉතින් කිලෝමීටර දැන් කීයක් ඇවිල්ලාද අපි? 7.2 කිලෝමීටර අපි බයිසිකල් එක පැදගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. නේද පුතා? ඔව්. 7.2 කිලෝමීටර බයිසිකල් එක පැදගෙන ආවා කියන්නේ අපිට ආයේ 7.2 කිලෝමීටර තාපෝ යන්නත් තියෙනවා කිය. What is this? What is this? The big ship. Coney Island. Coney. Coney Island වල කඩොලාන පරිසරයක් මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරනවා. කෘත්‍රිම කඩොලාන පරිසරයක්. බලන්න ඉතින් අපිට තියෙන සම්පත් කොච්චර තියෙනවද කියලා. ඒක ගැන
අපි වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. දැන් මේ රෙහන් පුතා. කොහොමද මේ කෝනි අයිලන්ඩ් ගමන ගැන මට මොකද හිතෙන්නේ? හොඳයිද? කෝනි අයිලන්ඩ් ගමන හොඳයිද? ඈ? Is it good? No? එහෙනම් ආයෙත් නෑ. මේලාට හොඳ කූල් බියර් එකක් ගන්න තිබ්බනම් පංකාදු 5යි කියලා මට හිතෙනවා. අර පැත්තෙන් පේන්නේ මැලේසියාව කියලා තමයි මම හිතන්නේ. වෙලාව කීයද? 7:05යි. වෙලාව 7:05යි. බයික් එක ගාලා පස්සේ ගියර් එක ගහනවා කියන්නේ තරම් ආතල් යන්නේ නැහැ. Cool beer. What is this? It's a cool beer. It's a juice.